Hello friends, today we are going to learn about the chapter 2nd, that is Pythagoras theorem. मागच्या वर्षी तुम्ही पायथागोरस थेरम पाहिलेला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल्स अँड थेरम बेस्ड ऑन द 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल अँड 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल हे पण तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. नाउ इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू study about the Pythagorean triplet, then similarity and right angle triangles. याच्याबद्दल एक थेरम पाहणार आहे. थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन, पायथागोरस थेरम, application of Pythagoras theorem, and last point is Apollonius theorem. Now let's see the Pythagoras theorem. The statement says that in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. म्हणजेच हायपोटेनियसचा जो स्क्वेअर आहे तो स्क्वेअर उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरच्या बेरजेईबरोबर असतो. म्हणजेच हा जो ट्रायंगल दिलेला आहे, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दिस ट्रायंगल पी आर स्क्वेअर, हायपोटेनियस इज पी आर. जिथे 90 डिग्रीचा अँगल तयार होतो त्याच्या समोरच्या साईडला आपण हायपोटेनियस म्हणणार आहे. पी आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर. दिस इज अ पायथागोरस थेरम. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस इन 9th स्टँडर्ड. Now the next point is Pythagorean triplet. In a triplet of a natural numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. म्हणजेच जर तुम्हाला 3 नॅचरल नंबर्स दिलेले असतील आणि तुम्हाला चेक करायचं असेल वेदर इज इट Pythagorean triplet or not, then you have to take the square of the largest number. Then you have to check whether is it equal to the sum of the squares of the remaining two numbers. If yes, then it is a triplet. If not, then it is not the triplet. For example, इथे example दिलेलं आहे पहा, 11, 60 and 61. Now here the largest number is 61. 61 चा स्क्वेअर आहे 3721. आणि उरलेले जे स्मॉल नंबर्स आहे 11 आणि 60 यांचा पण स्क्वेअर करून घेतला. स्क्वेअर ऑफ 11 इज 121, स्क्वेअर ऑफ 60 इज 3600. नाउ ॲडिंग दिस 121 अँड 3600 वी गेट 3721 विच इज इक्वल टू द स्क्वेअर ऑफ 61. Therefore the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. Hence this one is the Pythagorean triplet. You have to solve such examples in a practice set 2.1. Now next point is property of 30, 60, 90 degree triangle. You have already studied this in 9th standard. 9वी मध्ये आपण ही प्रॉपर्टी शिकलेलो आहोत. तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, हा ट्रायंगल दिलेला आहे 30, 60 and 90 डिग्रीचा ट्रायंगल आहे. इन दिस ट्रायंगल, if acute angle of a right angle triangle are 30 and 60, then the side opposite to 30 degree, side opposite to 30 degree आहे mn, is half of the hypotenuse. इथं hypotenuse आहे ln, म्हणजेच mn is equals to half of ln. ही एक प्रॉपर्टी. and side opposite to 60 degree, 60 डिग्रीच्या अपोजिट साईड आहे lm, is √3/2 times the hypotenuse. lm is equals to √3/2 times the hypotenuse is ln. हे तुम्ही 9th स्टँडर्डमध्ये शिकलेले आहात. तुम्हाला इथे फक्त याच्यावरचे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल. हे पण तुम्ही 9th स्टँडर्डमध्ये अभ्यासलेले आहे. इफ द ॲक्यूट अँगल ऑफ अ राईट अँगल ट्रायंगल्स आर 45, 45 and 90 डिग्री. म्हणजे हा ट्रायंगल दिलेला आहे. Angle Z is 45, Y is 45 and X is 90 degree. Then each of the perpendicular sides, perpendicular side कुठली आहे इथे XZ and XY आणि hypotenuse आहे ZY. Each of the perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse. This means that perpendicular sides are XY and XZ both are equal to the 1/√2 times the hypotenuse. Hypotenuse is ZY. ही प्रॉपर्टी पण तुम्ही 9th स्टँडर्डमध्ये अभ्यासलेली आहे. Now we have to study the theorem or property or theorem based on the similarity and right angle triangle.
the statement of this theorem is that in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Altitude म्हणजे perpendicular line. Altitude means perpendicular line. एक राईट अँगल ट्रायंगल दिलेला आहे आपल्याला, ट्रायंगल ABC. याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं इफ द अल्टिट्यूड इज ड्रॉन टू द हायपोटेनियस. अल्टिट्यूड इथून काढला आहे आपण, जिथे राईट अँगल तयार होतो आहे त्या पॉईंटमधून एक अल्टिट्यूड किंवा परपेंडिक्युलर काढली आपण. कशावर काढली आहे? हायपोटेनियसवर. जर असं केलं तर आपल्याला दोन ट्रायंगल मिळतात, ट्रायंगल ABD अँड ट्रायंगल BDC. हे दोन्ही ट्रायंगल एकमेकांना सिमिलर आहे हे आपल्याला दाखवायचं आहे. ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. हे दोन्ही ट्रायंगल एकमेकांना सिमिलर आहेत आणि या मोठ्या ट्रायंगलला पण सिमिलर आहे ते दाखवायचं आहे. नाउ लेट्स सी द गिवन. इन ट्रायंगल ABC, angle ABC is 90 degree. Segment BD is perpendicular on AC. BD is perpendicular on AC and point D is between A and C. Point D is between A and C. We have to prove triangle ADB. This triangle ADB is similar to triangle ABC. This one. And triangle BDC is similar to triangle ABC. This one. And both these two triangles, triangle ADB is similar to triangle BDC. Triangle ADB is similar to triangle BDC. Now it is sufficient to prove these two. And then by property of transitivity, since both these two triangles are similar to triangle ABC, therefore these two triangles are also similar. We can see prove this. Now let's see the proof. In triangle ADB and triangle ABC, in triangle ADB and triangle ABC, angle A is common. Angle A, that is from triangle ADB, angle DAB, and from triangle ABC, angle BAC. Both are common, therefore these are equal angles. And in triangle ADB, here at point D 90 degree angle and at point B 90 degree angle, therefore both these are also equal. Why? Because each of 90 degree. Since these two angles are equal, therefore these two triangles are similar by which test? Yes, AA test. Now, similarly, take triangle BDC. In triangle BDC and triangle ABC, again triangle BDC and triangle ABC, which triangle is common? Yes, angle C. Sorry, which angle is common? Yes, angle C is common. In triangle BDC, angle BCD, and in triangle ABC, angle ACB. Both these two angles are common, therefore they are equal. And in triangle BDC, here at point D, angle it makes 90 degree angle, and at point B it is also 90 degree angle. Therefore both these two angles are also congruent. Why? Because each of 90 degree. Again these two angles are equal, therefore triangle BDC and triangle ABC are similar by AA test. Now from first and second we can see that ADB is similar to ABC and BDC is also similar to ABC. Therefore these angles are also similar from 1 and 2. Why? By property of transitivity. From 1, 2 and 3, by property of transitivity, all these three triangles are similar. Now let's see the theorem of geometric mean. Theorem of geometric mean. First of all, we will see the statement of theorem of geometric mean. In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is a geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. In a right angle triangle, let PQR is a right angle triangle. The perpendicular segment to the hypotenuse, QS is a perpendicular segment, hypotenuse is PR. From the vertex, this vertex is the geometric mean, means QS is a geometric mean of the SR and PS. Now let's see the proof. Now given in right angle triangle PQR, QS is perpendicular on hypotenuse PR. We have to prove that QS square, geometric mean means QS square is equals to PS into SR. QS square is equal to PS into SR. QS square is equal to PS into SR. That is, segment QS is a geometric mean of segment PS and SR.
Now let's see the proof. In a right angle triangle PQR, QS is perpendicular on PR. Yes, QS is perpendicular on PR. Therefore, by using the similarity of right angle triangle, triangle QSR is similar to triangle PSQ. These two triangles are similar. Therefore, now take QS upon QS upon PS, and SR upon SQ. SQ means QS. Right here, instead of SQ, QS. Take cross multiplication. Here we get QS into QS is QS square, which is equal to PS into SR. And this is we have to prove. QS square is equal to PS into SR. That is, segment QS is the geometric mean of segment PS and SR.